ਨੌਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਵੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਤਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਐਂਟਰਟੇਨਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 12-1 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ 14 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। Today, Alberta's government is taking more action to protect the vulnerable from sexual assault and exploitation by introducing Bill 14, the Provincial Court Amendment Act. This bill will reduce the risk of victims of sexual violence from being re-victimized during a trial. It would also help to ensure that all people who come into the courtroom are treated respectfully and fairly. For victims of sexual violence, a courtroom setting has the potential of creating anxiety and uncertainty amongst many other feelings. Anxiety because they fear that sharing their personal story, especially in a public setting, could recall the violent experience and terrible memories to which they've been subjected. And uncertainty because they don't know how they will be treated or how people will perceive their experience of violence. A courtroom must be a safe place for victims. It should never be a place where people are re-victimized or where they feel like they're themselves on trial. The trauma that survivors live with is real, and those who come forward for justice should not ever be re-traumatized. And this is why it's so important that all judicial environments, including courtrooms, are accepting and kind to those who enter them, especially those who've experienced sexual violence or exploitation. Because all Albertans deserve a justice system that is unbiased, effective, fair, and respectful. A justice system that has listened to and understands the needs of victims. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਪੈਕਸੋਲੋਵਿਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। 0.1%, with an average of 24.5%. This is a slight increase from the 22% average in the previous 7 days. The wastewater surveillance data also shows signs of rising transmission. A number of sites across the province, including Edmonton and Calgary, are showing initial signs of increasing trends. However, as we know, wastewater data can be highly variable. So we will continue to monitor these levels and other leading indicators in the coming days and coming weeks.
Given that we have lifted the vast majority of public health measures over the last 7 weeks, it is not unexpected that we are seeing a slight increase in transmission of COVID across the province. There are simply more opportunities for the virus to spread as more and more people work from the office, return to traveling, socialize in various settings, and resume their regular routines. This is especially true as BA2 Omicron subvariant is a dominant strain in Alberta and is shown to be more transmissible than BA1. Our lab has found that around 70% of all positive PCR test samples are now BA2. Fortunately, the available evidence does not so far suggest that it causes more severe illness than the previous Omicron strain. At this point, we continue to have capacity in the health system to address the other surgical and medical needs of Albertans. Since our update last week, hospitalizations have remained stable. There are currently 964 people in hospital with COVID-19, including 47 in the ICU. Sadly, lives are still being lost to this disease. Over the last week, 30 deaths related to COVID-19 have been reported to Alberta Health. This averages just over 4 per day. My deepest sympathies go out to the loved ones of these Albertans. My sympathies are also with anyone who has lost someone they care about, no matter the cause. Even as we transition our approach to managing COVID, we know that the virus is still very much with us. It can still cause serious illness, complications, and even death for some Albertans. That's why we continue to promote vaccination, encourage individuals to make decisions that best suit their unique situation and risk tolerance, and invest in treatments like Paxlovid. As you may recall, Paxlovid is the first COVID-19 treatment approved by Health Canada that can be taken orally at home. It was first approved for use in Canada in late January, but due to limited supply, it was initially only available at 135 pharmacies across the province. I'm pleased to report that as supply has increased, beginning this Friday, any interested pharmacy in Alberta will be able to order Paxlovid treatments to dispense Paxlovid to eligible Albertans who have met the clinical criteria. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ $92 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। That Enmare will be receiving $92 million to help prepare Canada for future pandemics and health emergencies. I would say this is great news for the professional at Enmare, and I see you smiling again in the back. It's certainly great news for Vancouver and the region in terms of building this ecosystem. And I think it's really just good news for the life sciences sector at large, whether it's in BC, in the rest of Canada, and certainly also in Montreal, where you have your other facility. This will help to expand and advance the training program that really focused, thanks to you, Gordon, and the team, on making sure that we develop life sciences research and professional, as well as helping companies to scale, which we want. I'm always feeling that I'm surrounded by overachievers. You know, you feel you're in the elevator and you say, look at these people, what they have achieved. And there's something special in British Columbia. And I must say, certainly at UBC and the Economic Roundtable and all of the things, I just want to say before I start, because I've not even started yet, imagine, about the enthusiasm and passion, is this is the single largest investment we've done in the ecosystem for life sciences in Canada. You've seen that we've done a number of things since we arrived, and certainly as I arrived as Minister of Industry, understanding that we were facing one of the largest crises in human history, at least in this century, of COVID-19, and rebuild something that we had lost over a number of decades. And I'm so proud to see that now today in BC, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। Good afternoon, everyone. I'm pleased to be here with my colleagues, Minister Bethenfalvy and Minister Romano.
While housing starts have hit record levels over the past 2 years, long, drawn-out processes are delaying housing and pushing the dream of homeownership out of reach for too many Ontarians. Just a few moments ago in the House, I introduced More Homes for Everyone. More Homes for Everyone proposes smart, targeted policies for the immediate term that will make housing fair for hardworking Ontarians and get all types of housing built faster for those who need it and who want it. Our government has skin in the game, and we're doing our part to unlock and fast-track housing. That's why, effective January 1st, 2023, our government commits to providing comments within 45 days to any applications for housing developments across all ministries. Over the long term, the Task Force report is our government's housing roadmap. We commit to implementing the Task Force's recommendations with a housing supply action plan every year over 4 years, starting in 2022-2023. The first step is the consultation we're launching on multi-generational communities as a concept to bring in more gentle density. This consultation will form the foundation of how we deliver on the Task Force's recommendations. And we need municipalities to be at the table. Municipalities have told us that they're not ready to implement the ambitious policies from the Task Force's report right away. To ensure municipalities actively support and are willing to implement these policies, my ministry will establish a housing supply working group this summer.